I would like one of you to volunteer. Okay, Sri Lakshmi, go ahead. The screen share option is open. You can do it. First, I have to show the original one. Yes, show us the original first, and then we will look at the second one. So, sir, share screen. Yeah. Please share the screen. So, all of you, please show me your original and the new version. Yeah, that will be better. Yeah. That way, all of us can see the difference. Yes, Sri Lakshmi? Sir, now it's a basic advanced file. Sir, I have using the screen. Share screen. Just click on the green part of the icon. Yes, sir, that I click. Then an option screen, whiteboard. Show screen. Just click on screen. Okay. But and then share. Then you will have a blue thing at the bottom saying share. Now you're sharing. Good. Oh, my lady is going camping in the mountains. And now? Yes. Which are the slides you have changed? Sir, I have changed to this one. Okay. Right. Okay. Okay, fine. Now you can show me the improved version. Can I just give that to try the logo also, just a picture? Yeah. No, I understand that. I understand what you've done. Okay, not a problem. Introduction. Okay. Now, this is too small. The text is too small, isn't it? Yeah. So can you enlarge the text so that it becomes easier to read? Okay, now what you can do, Sri Lakshmi, is press shift and press air occupies space. Press shift? And click on air occupies space. And now you click on our earth is surrounded by a thin layer. Sorry, control, shift alla, control. Control. Right? Adi rendu kudi press cheyanam. Press shift and click on both. Don't take your hand away from the shift. Okay. Control is control kittanillല്ലോ. Yeah. Oh my God. Undo. Okay. So select both air occupies space, that one, as well as our earth is surrounded by a thin layer. Not in the copy, Jega. No, sir. It's already coming like that. Okay. Now
you change the font size. Is it okay, sir? Who is Vivo 1908? Who is Vivo 1908? Mm-hmm. Gigi. Anna. Okay. Right. Okay. There is no change. Here only I change that. Yeah, you can make it. You can make the text larger. Okay, there is a. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ അതോ ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Just click on that. Which one? Is it by a our earth is surrounded by a? Sorry, sir. Surrounded by. What is that new word? Thin layer. That thin layer. Thin layer. Okay, good. Right. Then go to the next one. Slide number 7. Which does not support burning candle. Okay. What is wrong there? അവിടെ എന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ടല്ലോ. Can somebody help me out? What is wrong here? Anybody? Language related correction. Which do not support. Which? Do not. Is not. Which does not support burning candle. Which is not. Do not. What is the? It's not related to does not or do not. It is related to these 3 words. Something is missing. Burning of candle. Does not allow. Does not support the. Does not Which support. does not support the burning candle. Do is missing support. So can you see my screen? Can you see my face on the screen? Sri Lakshmi? Yeah. So my hand is supporting the phone. So the major part of air which does not support burning candle, burning candle, air. അതല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സപ്പോർട്ട്. No, sir. So which does not support. Somebody else had corrected it earlier. Supported. Support the. Support. Can't. The. Support.
Yes, Dimple, I didn't hear you Support clearly. which does not support the burning candle. There is one more word missing. Do. The, do, da, Support don't. the Do. Okay, English teachers, tell me what is wrong here. Supported is past tense. Dimple, okay, sir. that is not valid. That does not support the burning Of. huh? Of. Of Burning of the the candle. of the One candle. of the candle is nitrogen. Support the burning of the candle. Yes. Candle, okay. അല്ലാണ്ട് ബേണിംഗ് ക്യാൻഡലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കാൻഡലിന്റെ കത്തലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമല്ലേ? കാൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കാൻഡലിന്റെ കത്തലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ബേണിംഗ് ഓഫ് ദ കാൻഡിൽ. അത് തന്നെ വന്നോളും, പേടിക്കണ്ട, അത് വലുതായിക്കോളും. Of the candle. Yes. Okay. Yes, sir. Right. So similarly, in all your slides, you can increase the font size. Okay. Okay, sir. Right. So thank you, Sri Lakshmi. Can I have somebody else? Thank you, sir. Sri Lakshmi, please close your screen share. Okay. Okay, sir. Who's coming in next? Vincy, is your internet okay? Is your internet speed okay? If so, then we can see yours. Sir, Yeah. some lab You have a problem? Okay. in my lab. Okay. Okay. So someone else then. Anna, Gigi? Sir, my subject is Yeah, Dimple? my subject is mathematics, but Ah. I present my screen share Yeah, go ahead. now. Yeah, now. Thank See, it doesn't matter. Maths, now I'm looking at as many as possible. So that each of you I can Yes, sir. give each one of you some additional input. Anna, if you're ready, you can do it after Dimple, okay? But sir, where I can there is 3 options. Your entire screen, application window, Chrome tab. Screen, show the screen, share screen. Everybody just share the screen so that we'll see your desktop, we'll see all your material there. Because you have not opened PPT, right? If you open PPT, you'll find that also as one more option. Instead of 3, you'll find 4. Sir, can you see? No, I cannot see. I cannot see your screen as of now. Now I open the PPT. Okay. But you have not, your screen has not How been I shared share? yet.
Your screen has not been shared yet. Okay, sir. Now, do you get a fourth option there? When you click on the green share screen, you'll see the, that is it. Perfect. Oh, Now- you've created a new folder itself, a new PPT itself. Good. Good. Yes. Yes, sir. Yeah. So let us take the third slide. Let us go to slide 3. No, that's Is this text or are these pictures? this is a text. Okay, then The click on chapter please. is a negative numbers. But there is no images and all. No, that is Only number. so first the take introduction. okay, just click on that. Click on negative number. The sign that is used in is the placement of a minus sign attached. ഇതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. The definition of negative numbers. What is that? The negative number. This is for 6th standard student, right? Yes, sir. Will a 6th standard student be able to understand what is written here? But I explained it more that See, what is negative, written here, negative numbers means the minus sign attached to the number like that. that is all you need to explain, right? Yes, sir. Do they have to write the definition of a negative number in their exam? No. No, sir. No. Which means, is this really necessary? All they need to know is negative number is a number with a minus before it. Yes, sir. Yeah. There is an example given. -1, -2, -3. Simple. I do not want more than 10 words. ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ. വാക്കുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ല. ഇത് PowerPoint is not a textbook. I repeat, a PowerPoint is not a textbook. A PowerPoint is not for showing text. It is for showing them visually. How will you represent a negative number visually? Sir, numbers with a minus sign are less than 0 is called negative numbers. That's How enough. can there be anything less than 0? Plus, how to draw the number line? Mark there is mark the center as 0. The left side of the 0 is Can you give me the negative -2 numbers, rupees? and the right side of. Can you give me -2 rupees? Can you give me -2 apples? No, sir. Oh. But sir, we want to buy one pen for 10 rupees. No, 15 rupees. And then we give 20 rupees to that shopkeeper. Then he gave balance -5 rupees. And then negative sign no there. So, do you understand what I said? As a 6th standard student, not really. So, അമീന മനസ്സിലായോ? അമീന താത്ത ഇല്ല ഇവിടെ. So that No, sir. I told.
അമീന പറയൂ, മനസ്സിലായോ? ഡിംപിൾ തന്ന എക്സാമ്പിൾ sir. മനസ്സിലായോ? Did you understand what she said? Sir, No. sir, Yes. sir, I'm Meera. Sir, here shows very lightning and thunder. Hmm. So can you leave? Hmm? Can I leave? The ഇടി എത്ര പേടിയാണോ ഇടിവെട്ട്? കുറച്ച്. Okay. Right. Meera, let me just note down, so I have to inform Jayanti, because Jayanti is not in her office. She is here in my office here with me. Sir, what I mean is, for example, I want to buy one pen for 20 rupees, 15 rupees. Hmm. Then I don't have that 15 rupees. I gave 20 rupees to that shopkeeper. Then he gave the balance 5 rupees to me. And there is a negative 5, no? Where is the -5? That I gave 20 rupees to the shopkeeper, but actual price is 15 only. Yeah. So that is 5 Okay. rupees more. So you gave +5. You gave 15 +5. So he gave you back that +5, no? No, sir. I gave 20 rupees to the shopkeeper, but Yeah. So pen 20 the is price 15 of the pen +5. is 15 only. So 20 is 15 +5, 15 plus 5. right? The shopkeeper gave me So the the 5 rupees balance. shopkeeper gave me a 5 rupee note or a 5 rupee coin. A 5 rupee coin. He gave me a 5 rupee coin. So this is a +5 rupees. No, sir, minus How can this be -5? 20 minus 5, 15. I'm talking about 15 +5, 20. Okay, Meera, go ahead. But sir, See, but I gave 20 rupees. now I'll tell you what was happening. Okay, Okay, sir. there was confusion, right? Yes, sir. In my mind, I was confused. I don't know if you were confused or not, but I was confused because you were giving me -5 rupees, whereas you gave me a 5 rupee coin, right? Yes. Oh, now Gigi says 5 is greater than 0, so how can it be -5? See, now everybody is confused. I have confused everybody. And Anita Sir, is can I say it Malayalam? wait. So what you're doing is you're basically taking a abstract concept. There is no -5. Do you have a note with -5 on it? അങ്ങനെയല്ല സാറേ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് 15 രൂപയുടെ പേന മേടിച്ചു. Please ഞാൻ listen. 20 രൂപയാണ് കടയിൽ കൊടുത്തത്. 20 രൂപ കൊടുത്തപ്പോ I'm not. See, I'm 5 not. രൂപ. I am not contesting your knowledge. Okay, I'm not contesting that. What I'm saying is, see, what I'm trying to show is not the maths part, but when you're describing something abstract, it is not easy for you and for me, because it is totally new to me. I don't know anything about it. I know only addition, subtraction, multiplication, division. Okay. Suddenly you bring in this minus, right? So I'm confused. Okay. So how will you put it in a simple way that I can understand? Will words help? Will numbers help? Will pictures help? Think about it.
ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. Is this easy for people to understand? Let us take a poll in the class. Okay, I don't have a poll here button, but I can ask everybody. Is it easier to understand what Dimple is saying by looking at what is written here? Nobody has an answer. Okay. So, Dimple, are you looking at the chat window? So far, nobody has said yes. So the PowerPoint is there to make it easier for people like us, people who are sitting and observing your class or attending your class. The presentation is for us, not for you. It has to be presented in a way that can be understood by the people sitting here. If not everybody, at least some people should be able to understand. Okay. If you feel that it is because of your inability to use English that you had this confusion, try to explain it to me in Malayalam. Anil, I have a query. Is the example that she gave with the when you give a 20 rupee note for something that is only 15 rupees and you give a balance of 5 rupees, can that be considered as a negative number? I doubt it. I don't know. See, I'm not a maths person, which is why I did not contest that. And Dimple is a maths person, so that is why. That's true. I'm scared to contest her. That's why I'm asking you. എനിക്കറിയില്ല. My maths is very bad. Honest admission. I have a doubt whether that is an example of a negative number. Actually, it is not an example of a negative number, if you ask me. You are just doing subtraction. Well, but now that is not the question. That is not the issue here. But I think explaining negative number using number line is easier. Okay, number line. Well, this is just my query. Because എനിക്കത് ലോജിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് when you give 5 rupees back അത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതല്ലല്ലോ. എക്സസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് തരുന്നതല്ലേ. എക്സസ് ഉള്ളത് തരുന്നതല്ലേ. What is written on this is 5, not -5. That is my contention. Yeah. And what is excess is given back, not what is deficit. That means minusing 5 from that 20 rupees. So Dimple മലയാളത്തിൽ പറയൂ. Dimple മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് തന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയൂ. എന്താ സാർ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം 15 റുപ്പീസിന്റെ ഒരു പെന്ന് അത് മേടിച്ച് 15 റുപ്പീസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് 20 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ 5 റുപ്പീസ് ബാലൻസ് കിട്ടുമ്പം അത് -5 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ നമ്പറിന്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, മൈനസ് സൈൻ ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ വരുന്നത്? അതോ 15 രൂപയുടെ പേന മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 10 രൂപ കൊടുത്തു, 5 രൂപ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാനുണ്ട്, അതാണോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ? അതോ ഡിംപിള് പറഞ്ഞതാണോ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ? സത്യമായിട്ടും എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. എനിക്കറിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം ഡിംപിൾ. അവിടെ രണ്ടും എക്സാമ്പിൾ വരും. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം 5 റുപ്പീസും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അല്ല, എനിക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ്. എന്റെ മനസ്സില് ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവും സർപ്ലസ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവും.
See, Preeta, that is you're talking as an adult. No, I'm talking as a sixth standard student as well. Okay. Sixth standard kuട്ടിക്ക് deficit അറിയില്ല. Sir, Hmm. sir, I think she's talking about the sign of subtraction. No, that is different. That is different. The subtraction, the sign of subtraction is different. No, sir. When we are writing the negative numbers, we put a subtraction sign before the number. I think she's making the point on that. Anyway, എന്തായാലും ഇന്നിനി പേടി സ്വപ്നം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. രാത്രി എന്റെ ഉറക്കം കൊളായി. I will be seeing all sorts of numbers. ഇന്നലത്തെ 9, ഇന്നലത്തെ 1 പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഉറക്കം ശരിയായില്ല. Preeta, you'll find a message from me at 2 o'clock in the morning and all that. Okay, what's up? Sir, here introducing the chapter integers. Then to explain the chapter, what is integers? That the combination of collection of negative numbers, natural numbers, whole numbers. These collection of numbers are called integer. Integers എന്താന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അല്ല നമ്മളുടെ ആക്ച്വലി ഡിപ്പിൾ ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാട്ടോ. ഇത് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല. അല്ല എന്റെ ഫോക്കസ് ഓൺ പവർ പോയിന്റ്. ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആണല്ലേ? ഓ അതെ. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ. Dhanya, can you tell the example of fridge? What is that? What is the example of that? Sounds interesting. Ooh, that is a very interesting way of looking at things. Yes. That is a very interesting way of looking things. Beautiful, Dhanya. That was a wonderful, thinking out of the box. Ice crystallizes at low temperature. Okay. Vellam and ice cubes. That is a good example. Ice, no. Anu kuttile kanditilla. Ice cubes engilum they would have seen. Yes. Okay. Okay, so Dimple, how are we going to change? How are we going to make this less text, more understanding? How can you convert it? The numbers with a negative sign less than 0 are called negative numbers. അപ്പൊ അതൊന്നും അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. For numbers attached to a minus sign. അതവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ്. ഒരു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇത് ഒറിജിനൽ ഫയലാണോ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഫയലാണോ? I think it's a different file. It's a separate file, right? It's not your original, right? Yes. Vinci, I'm not going to. I'm not here to teach maths or learn maths. I'm here to help you with your PPT. Okay. So let us not get into the plus minus. First, give me a simplified definition of a negative number. Dimple. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്.
Okay, sir. The sign that is used is the placement of a minus sign attached to the number. ആദ്യത്തെ ഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണോ? The sign that is used is the placement of a minus sign attached to the number. അത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു 6ാം ക്ലാസ് കുട്ടിക്ക് that be a little too much. അത് ആവശ്യം. 6ാം ക്ലാസ് കുട്ടിക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും, അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവുമോ? No, sir. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവണ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എഴുതണ്ടേ? Numbers that are lesser than 0 are called negative numbers. Okay. Lot of people see. Okay, sir. Tansia, if you want to leave, leave. Not a problem. Tansia also. Okay. Thank you, sir. No, it's okay, sir. അല്ല കുട്ടി, ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ? Numbers lesser than 0 are called negative numbers. Minus sign attached ഒക്കെ എടുത്ത് കളയോ? Attached to വരെ എടുത്ത് കളയോ? Okay, the numbers, the numbers are എടുത്ത് കളയോ? Less than 0. The numbers less than 0 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ these വരെ എടുത്ത് കളയോ? ഇത് തന്നെയല്ലേ നേരത്തെ അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത്? Yes, sir. ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടോ? മൈനസ് സൈൻ വേണമെങ്കിൽ റെഡിലാക്കിക്കോളൂ. ഇനി അടുത്ത ഒരു ലൈനും കൂടി വേണം, അടുത്ത ലൈനും കൂടി വരണം. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്, എന്റർ, ടൈപ്പ് എന്റർ. Negative numbers are shown with a minus sign before the number. Before the number വേണ്ട, before it. ഇറ്റും അല്ല, them, numbers അല്ല, അപ്പൊ them.
എത്ര വാക്കുകൾ നമ്മൾ കുറച്ചു, എത്ര സിമ്പിളായി, വായിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടേ. അല്ലാണ്ട് കടയിൽ പോയി മേടിച്ചതിന്റെ ഇതല്ല ഞാൻ അവിടെ തർക്കിച്ചിരുന്നേ. വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആസ് എ 6th standard student, okay, I was not questioning your knowledge of maths. I just wanted it to be simpler. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നോക്കൂ, ഡിംപിളി 1 2 3 ഡോട്ട് 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് കുറെ ഗ്യാപ്പ് കിടപ്പില്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും. സെന്റർ അലൈൻ. How will you do that? അത് undo that. You come to just a second. You ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ താഴെ ഒരു എയുടെ താഴെ ഒരു കുറെ ആരോസ്, ഡൗൺ ആരോസ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? Gosh, what happened to that? Sir. A-B. No. Move further. Paragraph എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിലേക്ക് വരൂ. Go to the right. മറ്റേ റൈറ്റ്, അതന്നെ, ആ റൈറ്റ്. വെയിറ്റ്, വ്യൂ അല്ല, താഴേക്ക് വരും കുറച്ചും കൂടി. കം ലോവർ ഡൗൺ. അതിന്റെ ഇവിടെ എ ആൻഡ് രണ്ട് ഐക്കൺസ് ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നടുവിലത്തത്, അത് നടുവിലത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. Click on the one in the middle, the icon in the middle. That is what you have clicked is the top icon. The next one, the icon, adinu thaazheyulla icon. Saw that? Okay. Do the same thing with the other text box also. And isn't it validakan cherudakan vendam? Aligning is simple as that. Okay. Select. You will have to select all. So Yeah. this. What are you looking at? What are you trying to do now? Aligned. Only this much. Any other change? No, not really. Let's go to the next slide. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ദ സ്ലൈഡ് or delete the slide. Okay, go to the next slide. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Go to slide number 5. Go to slide number 5.
Our first sentence എടുത്ത് കളയാം. ഇനി ഇതിനെ സെന്റർ അലൈൻ ചെയ്യൂ. Center to the text box. അതന്നെ. ഇപ്പൊ വൃത്തിയായില്ലേ, ഭംഗിയായില്ലേ? See, that is all you need to do. Okay, let us do one more thing here. Go to the title, successor of a number. 2 point, successor of the number. Heading click here. Click the heading and change the color, background color of that particular box. A box in the color market. Successor of the number, red color. No, red color. I want the background to change. Change the background to black. Go to format. Other text in there. Go to format. Drawing tools. Format. Shape fill. Shape fill. Yes. Okay. Right. I want the letters to have a white outline. എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബ്ലാക്ക് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് ഷേപ്പ് ഫിൽ ഇസ് ബ്ലാക്ക്. ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് ചുമന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വിത്ത് വൈറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ. എങ്ങനെ ചെയ്യും? റൈറ്റ് സൈഡ്, അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആ എ എന്നുള്ളതിന്റെ സൈഡില് കണ്ടോ വീണ്ടും ഒരു എ, 3 തരത്തിലെ എ. തന്നെ. So now that is text outline. Okay, click on that. Okay. But first you have to select all the letters in this box. 2 successor of the number എന്നുള്ളത് മുഴുവനും സെലക്ട് ചെയ്യണം. Yeah. Now change the outline to white. പക്ഷെ ഇത് വല്ലാണ്ട് കട്ട് ആയി പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടോ? Do you see a line called weight? അതിപ്പോ ക്വാർട്ടർ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്വാർട്ടർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒന്ന് ആക്കൂ. Just make it a slideshow. From current slide. Click on from current. And എന്ത് പറ്റി? What happened? I don't know what happened. Oh, okay. Do you see a black thing with please move the window away from എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? No, sir. No, because I cannot see your heading right now. Can you see anything? ഒന്നിന്റെയും ഹെഡിങ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Now it's okay, sir.
Now it is okay because you come back into the other mode. Okay. That we can do. I think it has got to do with your screen resolution. That will be too confusing for you. Sir, this anything? Change that Size. to 1280 into 600. Like 1024 into 768. Please say once more. Here, thunder and raining, so I can't hear anything. 1024 into 7. 800. Yeah. Look. Yeah. Click on that. Yeah, that one. Click. And now just show slideshow from current slide. There seems to be some problem there. There seems to be some problem there because your screen is. That in the heading there is the that no color change and all. I don't see anything. I don't see the heading at all. Oh, that slide. So that it from is. the current slide. Successor of. Pardon? Now we can. So that in the next slide you can see this of a number. I cannot see. I cannot see. For example, when you go to predecessor, see what happens is I'm not able to see the left hand side and the top portion. Anita says save it. Save and then show. Okay. എനിക്ക് സക്സസറിന്റെ CCESSOR തൊട്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണോ? Are you able to see it clearly or? No, what you said. Half of successor. Yeah. So I think the window has moved to the left or right. That is why. Okay, change the resolution once again. Click on, okay, and go down to, try once more. And then the next one you can try is 800 into whatever. No, it's okay, sir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. You're not showing me the presentation. You're not showing me the slideshow. You're showing me just the screen. I can see click to add notes and all those. Okay. Escape from that. Get out of that. Ini, can you see the reactions? Can you see that zoom in there? Reactions thumbs up in നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിന്റെ മുകളിൽ 38% കാണുന്നുണ്ടോ പ്രസന്റേഷനിൽ? 1 minute, sir. No, sir, I can see. Can you see look at the last line on your screen? PowerPoint in there. ആ വിൻഡോന്റെ ലാസ്റ്റ് സൈൻ ഇതൊന്ന് നോക്കൂ. 38% കാണുന്നുണ്ടോ? ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരൂ.
ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരൂ. അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്, ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ട്. My problem is that annotate thing is not working. Otherwise, I could have pointed it out. That annotate is also not working. Okay, Dimple, please stop your screen share. And right now you're doing is sharing PowerPoint window. Close this window. So close the screen sharing. Okay, I'm going to show you my screen, okay, Dimple? Dimple, now you're seeing my screen. Sir? Are you able to see my screen, all of you? Yes, sir. ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? Can you see my cursor? Yes, sir. Dimple. Yes, sir. Click to add type. No, see, others have understood, but Dimple was not able to notice it. That is why I want you to look at this one. Okay. Yeah. Now I'm stopping my share. Please share your screen now. Dimple, share screen. Dimple, I want some verbal response from you. Sir, again. I want you to share your screen. Okay, sir. Sir, 1 minute. Okay. Click on share screen. You will have whiteboard, then you will have presentation one, you will have screen. Click on screen. Sir, I can 38%. Now I see. Dimple, ഞാൻ പറയണതല്ല Dimple ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യൂ കുട്ടി. No. Okay, fine, forget it. I'll share my screen and I'll tell you what I was trying to do. Okay. 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 So what I had asked you to do is do this, and then this was your color, right? ഇതായിരുന്നല്ലേ color? Dimple? Yes, sir. This was your color, right? Then what did I ask you to do? I said give it a white outline. So now what happened was the white outline was too thick. So I asked you to reduce the size of the outline, and then I wanted you to do this. So can you see a black background, Anil Menon in red with a white outline? Kanmanundo? People in the group, can you see that? Yes, yes. Yes, sir. Yes. Okay. Right. So you can see that.
So now the other thing that we need to look, another thing that I need to show you is, just give me half a second. Okay, let me just add a picture. Now what has happened is I have this text here and my photo here, right? Now I want this text to come in front of my photo. So there are two ways I can do it. I can either move the photo backwards, send backwards. Okay. I can either send it to the back, or what I can do is take this one and click and say bring to front. Oh, പക്ഷെ bring to front വന്നപ്പോ എന്റെ മുഖം കാണുവാനില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? Right click on the text box. Do you see format shape here? I want verbal responses, please, because I cannot see videos or. Yes, sir. Yes. Sir. Yes. Now, you see this transparency? Yes, sir. Can you see my face appearing now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now the text box can be made transparent. Okay, sir. This is how you can make it. So this will give it a more contemporary look. You'll see a lot of hello. Okay, so you will see this kind of visuals on a lot of websites these days. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ presentation കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു scale ഉണ്ടാവും. So what do you do here? Take the text box, right click, format shape, transparency. You can make it fully transparent or you can make it now. Either black in a pagaram white ayal endu pattum. So let us try white. And then when we move it here, what will happen? Maybe white was a better choice for this than black. Right? Yeah. Okay. Now the other thing is this. There is a lot of stuff. The picture, even though you can see my face, the entire picture is actually the width of the screen. So what you can do is you can change the size of this by going to format. Okay, picture tools, format, and crop. Now suppose, oh, this ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? You can go back to crop and you can change the dimensions again. ഓ ക്രോപ്പിലേക്ക് പോയാൽ മതി, അൺഡു ചെയ്യണ്ട അല്ലേ? അൺഡു ചെയ്യണ്ട, ക്രോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈസ് വേറെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതേമാതിരി
ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഇതാ, ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാം. What? How much of it you want? ആ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നിർത്താം അതിനെ. അതെ അതെ. Okay. Yeah. Now this I can also do one more thing, and that is crop to shape. Whichever shape. Okay. Circle ആക്കാം, മറ്റേതുപോലെ. Right. നീ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പിക്ചർ അതുവരെ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. So what you need to do is move this slightly up. Okay. Right. This can be done with any shape, no? With any, see, there are so many shapes available here. അത് ഞാൻ കണ്ടു. Yeah. So you can choose any of the shapes given here. Let us take this one for example. Somebody is very happy with how you look. I know. Somebody is giggling. I know. You can also do this. You can also do this. There's a shape. Why would you do that? No, the shape taken was that. Okay. So there are different ways in which you can do this. Okay. Now another thing that you can do here is when you're, for example, the shape fill was black, right? And so let me just bring it back to the original of 100%, 0% transparency. Okay. Now you can also do something else. This is a very interesting thing, and that is you can take a picture and that becomes the background. Okay. So it's not just color alone. അതിനെ ലൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ പടത്തിനെ ലൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇനി പറ്റില്ല. See, ഒരു കാര്യമുള്ളത്, unlike your Canva or Photoshop, you cannot lighten the color. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, അതേമാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Because I am comparing it with Canva. അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും I am comparing it with Canva. അതാണ്. Because this is a presentation thing and not a photo editing tool. Okay. Now എന്താണുള്ളത്? Anil, ഞാനൊന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. My computer man has come. Okay. Now, ladies, you can also do something else. You can change the way the presentation looks. But see, the project it will not look good, which is why we generally stick to the old presentation. Page setup, 16:9. Now, I want to show you something else. Okay. Now, so what will happen? One of the things that you got to be careful of is when you change the page setup from one to another. Did you see what happened to the photo?
People, Yes, sir. Yes, sir. it gets stretched, so you have to be careful. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രസന്റേഷനും 4:3 ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല, നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി വൈഡ് സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ലൈഡിലും പോയിട്ട് നമ്മുടെ പിക്ചേഴ്സ് ഇതേമാതിരി കൊളാവും. ഓക്കെ, so you need to be very clear on what kind of a size you need. Let me go into the slide master and do you see this? Yes, sir. Yes, Ah. Okay, so this is how you can change the background. Standard ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. And we can set it to transparent color also to make it light, right? No, this one you cannot really do much about. See, you cannot really change the thing about the photograph here. You cannot lighten the photograph. Watermark. Can we do it like watermark, like that? Yeah. Or maybe you can do something like this, but you cannot make it transparent. Okay. So one is you can either convert it into, you can put a filter. It's basically called a filter. They're using a filter on it. Okay. Or the other thing that you can do, and this is again a tarigida, and what we will do here is, do you see what I did? Yeah, this is what I meant. So what I did was I actually took a shape and I put it here. Then? And then I made it transparent. But in the slide master, we have seen a transparent tool. In slide master, when you add the background, there is a tool sets transparent. Where? That is not in slide master. It is in view format. No, when you add the background picture, I saw it's a transparent tool there. Every either. No, sir. Sir, you take the color after corrections color. Is it here? Yeah. Yes, When you see this is big, then what will happen is this will just change that particular color. Yeah. Oh, okay, sir. Only that color will be made transparent. Okay. So here what I did was the picture is still in the same size and shape. What I've done is I've put a filter on it. I've just taken a white square or a white shape, rectangular shape, and then I have made it slightly transparent.
So now all the slides will be like this, including the home slide. Interesting, isn't it? Yes, sir. Okay. Now, there is another little thing that I want to show you, and that is do you see what happened? Yes, sir. Yes, sir. So you can give it these kind of effects. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കുറെ സമയം പിടിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പിള്ളേർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു രസത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Because we have just run out of time. So what we'll do is we'll wind up for today. Right. Okay. And I would like to see tomorrow. I would like to see at least 5 presentations. I don't want many slides. I just want to see 2 slides from each person. Okay, right. And we will not be spending so much of time PowerPoint ഇനി അധികം സമയമില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തീർക്കാം. And I will just go through this very quickly. That is all. Okay. So thank you very much. I'll see you again tomorrow. Good night.